So, greetings to everyone. I, Gerard Manik, on behalf of iINVENT Nablus, welcome you all to the iINVENT Internship Brainstorm, where our interns will be presenting their project ideas and aims, that is art, ideas, music, stories, and more. You're invited to be a part of the paid internship program by visiting iinventme.org/internship and get a chance to develop the 3 Ps, that is the personal, people, and professional skills for your holistic growth, plus get a chance to qualify to win projects, grants, and scholarships. Before I kickstart the session, I would like to go through a couple of guidelines. I request the audience and others interns to keep your mic on mute during the session. If you have any questions, please share it on the chat, or you may ask it during the end of the session during the Q&A. Students, professionals, and homemakers of all age groups will be present, so all ideas need to be rated as G. Avoid ideas that may offend someone's faith, political affiliation, or orientation. I request all the interns to listen carefully and please take down the notes during the session. After the session, please share the updates on the aim section of your clicks, okay, by sharing your understanding or any question that you may have from or input that you may have from the session. Please do not turn on your video or share any personal details during the session in the chats, and this is for security reasons. So today we have with us Aishat Lana Shanam, an iINVENT intern from Maldives, studying in grade 9th. Her hobbies are painting and free diving, and her goal is to save coral reefs and other marine ecosystem. And she aims to become a marine biologist. Now, I request Aisha to present or share her project ideas and train of thought with us. So Aisha, I'll be opening up the PPT. So give me a second here. Aisha, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Give me a second. Aisha, are you presenting any song for us today? Till I open the PPT. Unfortunately, I am not. What do you want to give a try? Hello? Yes, sir. If I could think Yeah, of anything, I would. Okay. Second. Why is this taking time to share? So I should just talk, I'm going to give a brief introduction of the project and you can kickstart from there. I think you can see my screen now. Shankar, Aishat, Shreya, Preeti, and can you all see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Shreya, so ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಎಂಡ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ Shreya, Shankar, did you all hear Preeti? Yes, sir. Okay. Yeah, Aishat, please go ahead. Good evening, everybody. My name is Aishat and I'm from Maldives. My project is saving coral reefs by planting corals. The reason I chose this project is because that where I live in Maldives is surrounded by water, and since last year we've been seeing climate change, and as a person who goes to see our reef a lot, I've seen the changes and I wanted to find out a way to protect the reef.
So the content of my first there will be an introduction of my goal, the goal of my project. My project is about corals. They're marine animals that are found in most of the time warm waters, and they support a lot of the ecosystem and biodiversity. So my goal is to protect and grow corals by planting them and monitoring them daily to see if they have growth and how our reef is adjusting to the changes of the water and pollution and climate change. So this is how we plant. This is what coral planting is. We go after the reef and we take fragments of corals we find around the area, or we break off corals that are bleached, the healthiest parts of the bleached coral, and we find a place where we can frame it just enough for it to grow, and then it'll be good on its own. Aishat, can you just tell them what is the reef? What do you mean by coral reefs, right? So that they understand. Coral reef is an ecosystem. The corals support, they're like the structure of this, they support everything, and they are the reason why the animals or the area around the reef is healthy. Okay. When are we showing the video, Aishat? Is it now? Yeah, now is good. Just tell them. So ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So people who don't understand English, right, have find difficulty. So show your video wherein ಇದು ನಮ್ಮ ಐಶಾತ್ ಇವರು ನೀರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೋರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ. I'll be sharing it. Okay, sir. So why is this like this? Okay. So at least ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡೈ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Aishat, can you see my screen? I'm going to play the video. Yes, so I can see. Can you explain this, Aishat, as it is going on? What's happening is the fragments that I found around the reef, I was just taking the broken pieces and then I'm lashing it on to a frame where it will soon grow onto it in about 2 months, and it will start growing by itself. And this helps because what we did was we were taking broken pieces or bleached pieces. Bleaching is when the sun gets so hot that it kind of burns the corals, kills the algae, so they don't have a way to photosynthesize and they lose their color and become white. It gives them a less chance of survival. So then we take the corals and we plant them in a deeper area where the sun cannot affect them and they have enough time to grow and adjust to the changes
Okay. All right. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ. ಹಾ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಶೇರ್ ದ PPT ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. One second, Aishad. I'm going back to your PPT. All right, sir. Can you see your PPT, Aishad? Yes, sir, I can see. Aishad, just be a bit slow and louder, okay, so that they follow you. All right, sir. Go So, ahead. this is how we plant it exactly. First, go after the reef and we find pieces of coral that are either broken, and if we can't find those, we'll find corals that are bleaching and take the pieces of the corals that have the most color, the most alive parts, and relocate them. And we, most of the time, they grow it in nurseries to give them time away from the water and the sun. But we are just doing it in deeper water, and we plant them on damaged reefs or damaged areas of the reef so that we can restore that place. And then we check on them daily because there are challenges in the water. There'll be a lot of predators and currents that will affect the growth of the corals. And even sometimes the area that we moved it to might not be good because of the sun. So we also try to relocate them if the area is not survivable. We have actually done this once before, moved it to a deeper area. These are pictures of the most recent corals that we planted in December 31st of 2024, and they have grown a lot. These are pictures from last week, and they have already latched on to the frame, and they are growing more healthier than the normal corals around the area. These were bleached before, and some of them were even damaged, but now they have more color than the other corals in our reef. So when it comes to going into the water, there's a lot of safety measures we have to take. Even if you can swim, it's not okay to go into the reef without knowing what you're doing. Like, we have to be able to react to whatever happens in the water, and especially while planting the corals, we have to use a lot of safety gears. In the water, there's a lot of things that could harm us, so it's important to be fully covered. And if we're gonna touch anything like the corals, we have to be very careful with the corals. So when we plant the corals, we use gloves. Hello, Aishad, did we lose you? No, sir, I'm here. The gloves are really important since the corals, not only us, but we can damage the corals too.
So it's best to use gloves, and it's also a very stressful thing for the corals to experience being touched. So we have to be very careful with them. Next slide, sir. So these are the challenges and accomplishments of our project. The challenges, one was time management. Taking care of the corals is a lot of time and effort. And then the second one was climate change. The more that we kept on trying to save it, the more that the weather was affecting them. So it was a lot to make sure that we found a proper area for them to grow. Last one was time and growth rate. The corals take a long time to grow. Even if it's just an inch, it will take them weeks. So we had to be very patient with them. The accomplishments were that this year we have grown more corals, and we grew different types of corals, not only the corals, the common corals. We found rare corals that were on the brink of dying around our reef, and we planted them, and we restored bleached corals that were about to die completely. We have brought them back to life, and they're more healthier than the ones around our reef right now. All right. So the next step for my project is I'm going to grow corals all over the area, and more corals, different types of corals I can find from different areas. And I'm going to teach people about how important the corals are for us, not only for people who live in the Hello, Aishat, you broke. whole world, since they are responsible. Aishat, you broke a bit. Can you repeat it? You are breaking. Hello, Aishat, can you hear me? Hello? Hello. Yeah. Aishat, can you just repeat the next step because you broke in the middle? I'm going to teach people about the importance of coral reefs, since it's not only important for people who live in the areas surrounded by water, but also for everybody in the world. And I'm going to make sure all the corals in my island are healthy and growing well, and I'm going to monitor them. And the last step is another one of my project. It's to make sure that the area isn't polluted. So if there's any plastic bags or anything that could get stuck or cause some disturbance to the animals, it's going to interfere with the growth rate of our corals. So I'm gonna try my best to clear the area of plastic. Okay. 1 second, Aishat. I think the screen was stop sharing. 1 second. Go ahead, Aishat. So the three P skills that helped me were personal skills, because while doing this project, I learned a lot that helped me with myself. People skills, because I got the chance to work with people from around the world, learn new information, and even teach people about coral reefs. And
project skills because this project took a lot of time and effort. Aisha, you can continue. Please go ahead. Project skills because while planting the corals, we took a lot of time and effort, and we also worked with people, different people, and even taught people about the importance of coral reefs once before, just like this, and also about the ecosystem, the whole ecosystem, not the corals, but the whole coral reef and its importance. So everyone, I'm sharing some videos that Aisha wanted to share with you all today. So these she has taken when she was, diving to save the coral reefs. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಾಕಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಐಶತ್ ಡೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆಗಿದಾರೆ, ದ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ and I think a couple of fishes right in the ocean, so you'll get an idea of how it is. So I'm just sharing the videos. You all may have a minute to see the videos and enjoy. Yes, sir. Yes, sir. Aisha, the video is playing all right, correct? Yes, sir. Okay. All right. So children, do you all have any questions? Shankar, Hello, sir. Shreya, ಪ್ರೀತಿ, ನವೀನ್, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸರ್ ನಾನ್ ಶ್ರುತಿ ರೀ. ಶ್ರುತಿ, ಸರಿ ಅದ್ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀ ಸರಿ? ಹೌದ್ರಿ, ಅದ ಅವ್ರ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರಿ. ಅದ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐತ್ರಿ ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿಂದ ರೀ ಸರ್? ಅದು coral. Okay. So Aisha, she's asking you, what are the What is uses the- of these coral reefs? Because you plant them and all, right? So what it is? What are the uses of that? The coral reefs support a lot of our life. Like every fish you eat is from the ocean. The corals protect our islands, everything. And without corals, the whole ecosystem, everything would die. Okay. So ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಐಶದ್ ಏನ್ ಹೇಳದ ಅಂತ, ಇದು ಕೋರಲ್ ರೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ದ ಭೂಮಿಗೆ, ಅದು ಪೃಥ್ವಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಹೋಗು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಓಕೆ, ಗಿಡನಾಗ ಹೋಗಿ ಗಿಡಗೆ ಎದಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು? ಮನೆ
ಶೆಲ್ಟರಿಗೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಾಕ, ಓಕೆ, ಶೆಲ್ಟರಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಅದು ಕೊರಲ್ ರೀಫ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಮೀನಾಗಳು ಓಷನ್ನಾಗ ಅಂದ್ರ ಸಮುದ್ರನಾಗ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವಗಳು, ಮೀನ ಇರ್ಬೋದು, ಟರ್ಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಊಟ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಮನೆ ಹಂಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರ ಅದು ಕೊರಲಿಸ್ ಅಂದ್ರ ಗಿಡ ಹಂಗ ನಾವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಗಿಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗ ಭೂಮಿನಾಗ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಗಿಡ ಇಲ್ರಿ ಅದು, ಓಕೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಜೀವ ಅದು, ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ, ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ? ಯಾ, ಸರ್ ಅದು hello, ಜೀವಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅದ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರು ತಿಂತಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ? ಏನ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರೋ ಅದು ಆಮೆ, ಮೀನಾ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾವ್ರಿ, ಸರಿ ಅದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಬಂದ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನುಷ್ಯರ್ ತಿಂತಾರ ಅಂತಂದ್ರಿ ಸರಿ? ಏನದು? ಅದು ಕೊರಲ್ ಮೀನಾಗದು. ಆ ಕೋರಲ್ ಸಿರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ ತಿಂತಾರನ್ರಿ ಅವ್ನ್ರಿ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಐಶಾದ್, is she asking, do they eat corals? Do what? Eat corals? I mean, human beings. Do human beings eat coral? No, we don't eat corals. They Why? kind of look like they're rocks, but they're actually animals. They have a lot of toxins in them, and they just support the fishes, the ecosystem. They're not eaten in any way, and some of them can be poisonous. That's why it's really important to be careful. Okay. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಐಶಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರಂತ, ಇದು ಅಂದ್ರ ಇದು ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಕೊರಲ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಜೀವ ಇರ್ತದು. ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ ಪಾಯ್ಸನಿಗೆ? ವಿಷ ಸರ್. ಹಾ, ಸೊ ಅದು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ ನೀವು ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನಾಗ, ಅವ್ರು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಎದಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅಂದ್ರ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅದು. ಅಂದ್ರ ಅವ್ಗ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಿದು ಕೊರಲ್ ರೀವ್ಸ್ನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಎಸ್ ನವೀನ್, ನಂಗೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ ಸರ್. ಕೇಳ್ರಿ ನವೀನ್. ಅಂದ್ರಿ ಅವ್ರ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗ ಇಳಿತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಐತವ್ರಿ? Very good question. So Aisha, she's asking that Naveen is asking you. So when you go in the ocean, you go alone or is there a team? Well, it's never safe to go into the ocean alone. So most of the time, when it comes to these situations like planting corals, we always go in a team. And for snorkeling or just checkups, sometimes I go alone. But advisable is to go as a team. So how many of you all go together, 2 or 3? Most of the time, it's just 3 of us, but sometimes there's occasionally when we all go, like all 11 of us or more, we all go to the reef, check up, and see if we can plant any corals or check on the corals. Okay. So Naveen, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ನೀರ್ನಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ರು ಹೋಗುದು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಕನ್ನಡನಾಗ? ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದ ಬರೇ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಬರೇ 10%. ಇನ್ನು 90% ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ನೀರ್ನಾಗ ಒಬ್ರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು, ಓಕೆ. ಅವ್ರ 3 ಮಂದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಅಂದ್ರೆ 11 ಮಂದಿ ಟೀಮ್ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೋಗುದು
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಐಶಾತ್, ನೀವು ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಡೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದು one second the PPT share ಮಾಡ್ತೀನಿ. Very important. Hold on 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಐಶಾತ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ 1 second. Yeah, so what is the next question? ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತ್ರಿ? ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನವೀನ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಐತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳದಾರ ಹೋಗಾತಾರಂತಂತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕೆಲವು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಶಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಂತಾರ ಅವರು. ವಾಟರ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸ್ನೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶಂಕರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ಶಂಕರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನೈತ್ರಿ ಶಂಕರ? ಸರ್ ಅವರು ಒಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀನಾ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಾ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? Okay, so Aisha, they're asking you, if when you go in the water, if some big fish like like the sharks or something comes, then what do? Which areas do you go to prevent it? I don't actually go to any areas. I've studied about the animals and I know how they are, so I know that the fishes don't mean any danger, and if it's a shark or anything, they're just curious. But if there are things I can do to prevent attacks from animals like that. Okay, so ಶಂಕರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಐತಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಂಗ ತಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಎಸ್ ಶ್ರುತಿ. ಐ ಆಮ್ ನಂದಿತಾ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಬರಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಲ್ಲವಿ, ನಂದಿತಾ, ಶ್ರುತಿ 3 ಜನನು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸರಿ. ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ 1 second. ಶ್ರುತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತ ನಂದಿತಾ ಸರ್. ನಂದಿತಾ ಮಾನೆ ಸರ್. ನಂದಿತಾ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ ನಂದಿತಾ. ಮೂರ್ ಇದ್ದೀವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಈಗ ಅಂದ್ರಿ ನಾ ನಂದಿತಾ ರೀ ಸರಿ. ನಂದಿತಾ ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಳದೊಳಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕೆಲ್ ಇದನ್ನ ಕೋರಲ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಜೋರಾಗಿ. ಅದ ಎಷ್ಟ್ ಆಳದೊಳಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಸರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್. ಹಾ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್.
Aisha, she's asking with these corals, how deep are they? It depends on the area, but they'll yeah, they'll be in very shallow areas and very deep areas as well. But most of the time, it Like- will be tropical waters in shallower waters. Like how deep? Do you have any number? The closest they'll come to the surface is about 1 meter, I think. Yeah, No, from the water, how deep you have to dive down? 1 meter. They're not really that deep. Okay, at least minimum 1 meter. Okay, so minimum 1 meter. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? Nipuni, any questions from Sri Lanka? Kids from Sri Lanka, any questions? ಸರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರು? ಯಾರು ಐಶಾ ಅಂತ? ಹಾ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾರಂತ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಒಂದ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ Hello, ಏಜ್ Siti. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಏಜ್ ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ 9th ನಾಗ ಅದಾರಿ. ನಿಮ್ದೇ ಏಜ್ ಅದಾರಿ ಇವ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಏಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲನಾ ಸರಿ? ಹೌದು. So Aisha, they asking, I mean, all these other girls who have joined, they all of your age, okay? They also are going to 9th now, this year, okay? Hello, Aisha? Hello, Yes, Aisha, sir. can you hear me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So, I mean, most of the children who are on the call, so they are like similar to your age, wherein now they are also going to the ninth grade, okay? Okay. So they're asking like, you're so young and how you're doing all these things. So do you want to explain to them? It's a lot of time management, and I don't always have the time to do everything, but I always try, and it's a lot of work, honestly, but it's all worth it, and it's always fun. Okay. And I also have a schedule for everything and when I'm going to do things. Great. So that is one part. So ಅವ್ರು ಐಶಾತ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಐಶಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು. ಸೊ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗುರಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ ಅದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರ ಜೀವ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಜೀವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಮರೈನ್ ಅದು ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಅದು ಆಗೋದು ಗುರಿ ಐತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ Aisha, from how long are you doing this? From how many years? From how small you started all this? It started in 2024. Yeah, it started in 2024. So when you basically March, started getting interest in all these things, how small I were you? started getting interest in the sea from a very young age, like about 7 years old, because as a kid I was always taken to the water. Okay. ಸೊ ಐಶಾತ್ಗೆ ಅದು 7 ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೀಚ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಗುರಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಅವ್ರ ಬರೇ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಬರೇ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೋರಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾಗು ಬಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ?
ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಚಲೋ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಣ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಶ್ರೇಯಾ, ಪ್ರೀತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನಂದಿ, ಹಲೋ, ಕಾಣ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಮತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ನೀರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ ಇಡುವುದು. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೋಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬಾಲದ ಅದಾವ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರ 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ. ಶಂಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಲ್ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೋವಾ ಐತಲ್ಲ ಹಂಗೈತದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀ ಅದು. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು 4 ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಬರೀ ನೀರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ, ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಯಾವ ಫ್ರೈ ಟೈಮ್ ಇವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಏನ್ ದೇಶ ಐತಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಅಂದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿ ಐತಿ, ಮತ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ನೀರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೈತಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನಾಗ, ಒಂದ್ ವಾರನಾಗ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಇವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸನಾಗ್ನು ಚಲೋ ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸಮತೋಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರನಾಗ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ, ಏನದು ಸಮುದ್ರ ಸುರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇವರು ಅಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಪೋಯಮ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಐಶಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಮತ್ತು ಏನದು ಕತೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಪೋಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರೇಯ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪೋಯಮ್ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರ, ಹಾಡ್ನು ಹಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸರಿ ದೀಕ್ಷಾನಾಗ ಇದ್ರಾಗ ವೇನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ,
All right. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತ್ರಿ? ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಹಲೋ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Hey Arun, how are you? I'm fine, sir. Good, Arun. When did you join, Arun? Just now? Yeah, 20 minutes. Okay, so you heard the presentation? You watched it? Yes, sir. Okay, so ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹನ್ ಅವರು ಇವರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವರು ಸಾಂಗ್ಲಿ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್, ಅರನ್? What, sir? Where do you live? Which place are you from in India? 1 minute, sir. Can you, sir, repeat the question? नहीं, आप कौन से गांव से हो? कोल्हापुर से हूँ. कोल्हापुर. Okay, so ಅರನ್ ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಅದಾರೆ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದಾರ. ಸೊ he will present next class. But anyways, so keep it. ಮತ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ? ಅರನ್, do you have any questions to Aishad? No, sir. Do you? Okay. How about Nipuni? Can you hear me? Nipuni from Sri Lanka, can you hear? Yes, Hello, sir. Nipuni? Do you have any questions to Aishad? No, sir. No questions. Okay. Shreya? Shreya, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಶ್ರೇಯ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ? Shreya, you join alone or is there some other people with you? ನೋ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ Okay. ಪ್ರೀತಿ? ಪ್ರೀತಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅದಾರಿ ಇವತ್ತು? I think there's some network issues. No worries. All right. So, Aishad, do you just want to recite the poem or sing a song for us today? Yes, sir. I'll recite the poem. Just give me 1 minute. Okay. So I said till you recite the poem. So okay. So so everyone, all the interns, till Aishad, prepares and comes back. So all the interns who will have joined today. Okay. So we are starting a summer competition. Anyone from the age group of 9+ years can join. It will start from 1st April onwards, wherein you can come and join the sessions every Tuesday, 8 p.m. India time or 7:30 p.m., 8 p.m. India or Sri Lanka time, 7:30 p.m. It is Maldives time, right? So you can come and join these sessions wherein you can Sir, come. what is One second. You can come and share your holiday plans, right? Your travel, your aims, be it your art, ideas, music, stories, dance, games, and more. Okay. So if you want more details, you please visit. You'll have to visit iINVENTme.org/paid intern. Okay. So ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 1st April ಇಂದ ನೀವು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೀ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಹಾಲಿಡೇಸ್ನಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಏನೋದು ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳ್ಸಕ್ ಕುಂತೀರಿ, ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಿರಿ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿರಿ, ಮತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಗರ್ ಮನ್ಯಾಗ, ಇದಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಳಿ ಆಡಿರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಷನ್ದಾಗ ಬಂದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ flyer and portion on the group. Okay. So yeah, Aishad, are you ready? Yes, sir. I'm ready. So I wrote a poem the other day about whales. They're one of my favorite creatures in the ocean, and I love them and I admire them a lot. I've never seen one, but I want to make
the ocean a better place for them. So this is the poem I wrote. I wonder what it's like to be a whale, to glide through the oceans strong and pale, to sing deep songs in the vast blue sea, where the waves are home and the world feels free, to dance with the currents gentle and wide, and feel the moon pull at the tide, to roam where the sunlight softly fades through quiet depths and shallowed glades. Do whales dream of land above, or stay content in the seas they love? I wonder still, with endless awe, the life of a whale without a flaw. Thank you. Awesome. Thank you, Aisha. So, Aisha, do you want to try singing for them today or some other day? I think some other day, sir. So, Aisha, actually one poem ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಶೇರ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಡಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್? ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ಬಹುದಾ ಇವತ್ತು? ಅರ್ಹನ್, ಪ್ರೀತಿ, ಶಂಕರ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಶ್ರುತಿ, ನಿಪುಣಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡ್ ಹಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಐತಿ? ಪಲ್ಲವಿ, ಸರಿ, ನಂದಿತಾಗ ಇಷ್ಟ ಐತ್ರಿ ಹಾಡ್ರಿ. ನಂದಿತಾ. ಓಕೆ, ನಂದಿತಾ. ಹಾ, ನಂದಿತಾ ನೀವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಗಿಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸರ್, ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಹಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So everyone, Nandita is going from GHS Gokul School, is going to sing a song for us. Yeah, go ahead. Sir, only 2 lines, sir. No problem. Hard. 3, 2, 1, start. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀ ದೀಪವಾದೆ, ಇರುಳಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆ. ಈ ಮೌನಕ್ಕೀಗ ಮಾಧುರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಖಾಲಿಯಾದೆ. ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಏನಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಲವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Thank you. Thank you. Thank you. Awesome. Arhan, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Arhan? Yes. Arhan, do you sing or you play the instruments? Sir, I'm some other time because I'm Okay. out of the season. No worries. Arhan, next Friday, can you present a bit about your project, because they are new interns? So what you are doing now, a bit about music and everything. Okay, sir. I will present. Yeah, just for 15-20 minutes. Okay. All right. So again, everyone, thank you for joining today's session. Okay. And my special thanks to Aisha. So on behalf of the entire iINVENT NABROS, India Clicks, Maldives Clicks, Sri Lanka Clicks, Evolve Life Foundation, MCCK's Food for the Hungry Foundation, Karnataka, we thank you, Aisha, for sharing your project ideas and train of thoughts. I also thank everyone of you for joining the session today. Kids from India, Sri Lanka, Maldives, right, and other parts. And for those who could not make it to this session, please have them go to iInventme.org/internship. And in the aim section, you'll see the post from today's or the video that's on YouTube. That link will be shared on the aim section. So you can review the session. If you have any questions, inputs and suggestions, you all can put it there. Okay. And also I talked about the summer internship camp. Okay. Wherein you are encouraged to come and talk about your might be your holidays, what you are doing in holidays, okay, your travels, what you've been doing as a part of your aim, that is art, ideas, music, stories, dance, more, maybe any family events.
So anything that you would like to come and share and talk about, you are more than welcome. Okay, so and this is start for 1st April onwards, and you all can, and the more you'll come and participate and engage on these sessions, programs, and such initiative like the summer competition. So these all points will be credited to your internship prize. I mean the internship scholarships. Okay, and out to the points for you to win the scholarship grant from the internship program. So with that said, I thank you everyone for joining the session today, and you'll have a better rest of the day and night. So good night, everyone. Take care. Thank you. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. I said thank you once again for the presentation.